Quý vị khán giả thân mến, người dân tiểu bang California đang bước vào mùa ghi danh mua bảo hiểm y tế cho năm 2026 và chương trình Cover California tiếp tục đồng hành với người dân qua việc giúp người dân mua được gói bảo hiểm y tế tốt cùng với chi phí phù hợp, mặc dù cho chính sách liên bang có nhiều sự thay đổi khác nhau. Và tiếp tục chương trình sự kiện ngày hôm nay thì Cover California sẽ chia sẻ đến quý vị những thông tin mới nhất cũng như hướng dẫn người dân cách làm sao lựa chọn được gói bảo hiểm phù hợp với mình và gia đình mình. Sau đây, Xuân Quỳnh xin mời quý vị cùng tham gia sự kiện sau đây để nghe được những chia sẻ đến từ các chuyên gia cũng như lãnh đạo của Cover California. Museum for hosting us today at the Chinese American Museum to highlight and tick off the start of women enrollment. I heard the story of an enrollee who unexpectedly found out they had diabetes and was able to quickly get it under control because of the coverage they had. That is the power, that is the peace of mind, that is the economic freedom that Cover California offers. And now is the times when Californians have the opportunity to enroll. The window is not closed, it is wide open, and any Californian that needs coverage should come in. You can visit our website at coveredca.com. You can call us at 1-800-300-1506 and you can talk to a real person who is there to help. We have over 14,000 enrollment partners in each of our communities who at no cost are there to simply help answer questions and help you find your path to healthcare. I'm Dr. Monica Soni, the Chief Medical Officer of Covered California, and I'm a practicing primary care doctor here, actually in Los Angeles. I see patients just at West LA General Hospital, right? Health coverage is not just about insurance. It is actually about both peace of mind, but actually caring for self, whole body self, right? Mind, body, the ability to work, to do the things that you love, to take care of your family. In many of our Asian American, Native, Hawaiian, and Pacific Islander communities, health and family go hand in hand. When one person is healthy, the whole community thrives, and we know that to be true. And so having coverage means being able to see a doctor, get preventive care. And when you say preventive care, it's cancer screening, it's screening for diabetes, it's actually screening for high cholesterol, it's keeping ourselves healthy, it's getting the immunizations that protect us against disease, particularly now as we enter respiratory virus season. Without health insurance, without coverage in California, there is a tax penalty, and so I think that's always something for folks to keep in mind as well. You might be able to get affordable coverage instead of chancing the health outcomes and also paying that penalty. So Cover California, we're here to help. We've seen, families delayed here because of concerns, because of worries. Come to us first, coveredca.com. Have conversations with us to help you find the right choice for you, your family, your loved ones. Jessica Oman, Giám đốc điều hành Cover California cho biết, tính từ năm 2014, Cover California đã giúp hơn 6 triệu người dân California có bảo hiểm sức khỏe chất lượng với giá phải chăng. Mặc cho tình hình khó đoán trước đang diễn ra ở Washington, sứ mệnh của California vẫn không thay đổi. Chúng tôi ở đây để giúp người dân California có được bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bao gồm dịch vụ chăm sóc phòng ngừa miễn phí để giữ cho bản thân và gia đình luôn khỏe mạnh trong năm 2026. Cover California là dịch vụ cung cấp bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang, nơi cư dân California có thể tìm thấy bảo hiểm giá phải chăng, chất lượng cao từ các công ty bảo hiểm hàng đầu. Khách hàng sau đó có thể so sánh các chương trình bảo hiểm sức khỏe và chọn chương trình phù hợp nhất với nhu cầu sức khỏe và ngân sách của mình. Gần 92% tổng số người ghi danh bảo hiểm sức khỏe qua Cover California được nhận hỗ trợ tài chính. Gần một nửa đủ điều kiện mua bảo hiểm sức khỏe với mức chi phí bảo hiểm hàng tháng chỉ 10 Mỹ Kim hoặc thấp hơn vào năm 2026. Và gần 1/4 có thể mua chương trình hạng bạc với cùng mức giá. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Cover California cũng cho thấy rằng khoảng 17% tổng số khách hàng hiện tại sẽ có mức phí bảo hiểm hàng tháng là $0 nếu họ duy trì gói bảo hiểm hiện có. The main message is open enrollment is here, Covered California is here and ready to help any Californian that needs health insurance explore their options, enroll, and find their pathway to health and financial security. Open enrollment began on November 1st and runs until the end of January, but if you want coverage for all of 2026, enroll by the end of December. So Covered California is really here to serve
Californians who don't have access to healthcare from another source. They don't have access to, say, an employer who's offering coverage and paying for a portion of it. What we do have is tax credits provided by the federal government that help lower the monthly cost of coverage for over 90% of the people that we cover. That financial assistance is available on a sliding scale depending on your income, so the more you need, the more you get. Someone who has never had health insurance before, I welcome you to come and see what that security looks like, what it means to know that if something unexpected happens, you have a phone number you can call, you have a card in your wallet that you can show up at a doctor's office and provide, and you can get not just the preventive services to prevent things, but you can go to the hospital, you can go to the urgent care, you can get your prescription drugs, you can get behavioral health care services. These are all things covered on every single health plan offered through Covered California. We are currently in Covered California's open enrollment. Anybody that does not have insurance, please come and see us, coveredca.com. It's a critical year. We know we want to keep you healthy, and there's a lot of confusing information out in the world right now. We're open now, open until January 31st, so come to coveredca.com and let us help you. Yes, we cover all of the essential health benefits. So that is your physical health, that's your mental health, that's pregnancy, it's hospitalizations, and importantly, preventive care is free, totally free. That's the cancer screenings. That's the screening for things like diabetes. That is covered through any health plan that you get on Covered California. My message to anyone who's worried about the affordability of health coverage is to just come talk to us first. If you come to coveredca.com, we have live people in any language happy to speak to you about your choices. There is still financial assistance for millions of people across the United States, including here in California. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng sự kiện vừa rồi đã chia sẻ với quý vị những thông tin mới nhất về chương trình bảo hiểm y tế năm nay, cũng như là làm sao để mà chúng ta có được những gói bảo hiểm y tế phù hợp nhất với gia đình của mình. Và nếu mà muốn biết thêm thông tin thì quý vị có thể vào website, đó chính là coverca.com. Và đừng quên ghi danh trước ngày 31 tháng 1 năm 2026 nhé.